Barka da dawa wannan karatu namu na data analysis sunana Musa Babasani daga nan Digital Skills. To, shi dai Excel abin da yasa zamu yi shi saboda Excel shine abu na farko wanda a cikin karatun data analysis ya kamata kowane data analyst ya iya amfani da shi. Domin ana amfani da shi wajen cleaning data visualization da dai sauransu. Yanzu zamu yi wasu examples guda uku da add, da fill, da split. So na farko wannan kamar yadda muka karatun mu a baya yanda ake adding din formula. Da formula shine za ka yi amfani da equal sign, kai summing ɗinsu, kai plusing ɗinsu gaba ɗaya, wanda za ka buɗe bracket, kai selecting cell ɗinka wannan D4 kenan da ya fara, in ka saka colon za ka iya zuwa kai selecting na ƙarshen, sai ka rufe colon ɗinka, zai baka automatic number ɗinka da ya haɗa maka su ya adding. So kamar anayin da suka faɗa zai baka 170. So idan muka yi zoom in za mu gani 170. Nan ma so suke mu haɗa musu mai adin gaba ɗaya, shi ma idan muka yi summing, muka buɗe bracket ɗinmu, muka yi selecting wannan cell ɗin G4 kenan, muka yi saka colon, za mu zo mu selecting wannan na ƙarshe, shi ma idan muka rufe, shi ma zai ba mu exact wannan 140 ɗin. So a nan gurin kuma idan muka duba sai suka ba mu misali cewa mai amfani da abin da ake cewa sum if. Shi wannan sum if ɗin yana baka wani command ne na cewa idan akwai nambobi da suke daban-daban, misali kaman a nan in muka kalla muna da number 50, muna da 100, muna da 40 da sauransu. To sai suka ce so ake now add only the numbers over 50. So ake kawai ka tara lambobin da suke sama da 50. So kun ga ana wace namba ce take da sama da 50? Kun ga 100 ce kawai. To shine sai aka ba mu wannan formula din ta sum if. So idan muka je muka rubuta ta a cikin nan muka ce equals to sum if shine command din, muka buɗe bracket, sai muka yi selecting wannan cell din shine D11, sai muka sa colon din mu to D nawa to D15. To ba put closing zami ba, saboda akwai wani command din da zamu saka, sai mu saka kwama a gurin. Nan gurin za ga sun ce mana criteria, gashi anan criteria ko, to shine sai mu saka double quotation, sai mu saka me above 50 kenan ko, kun ga greater than 50, daga 50 zuwa dai sama, to sai mu saka me 50 din mu anan gurin, sai mu saka double quote, sai mu repeat ta. So kun ga ya ba mu iya 100. So anan gurin kuma sai suka ce mana gashi, suka ba mu wata formula nan, sai suka ce try adding another sum if formula here, but add amount that are less than 100. The result should be 160. So idan muka zo muka kalli wannan formula tamu ta nan gurin, tunda can greater than suka ce nan less than, kawai cewa za mu sum if ko, sai mu buɗe bracket ɗinmu, sai mu ɗauko wannan cell ɗin namu D11, sai mu ce colon, sai mu ɗauko shi zuwa ƙarshe D15, sai mu ce mai kwama, sai mu ce quotation, sai mu ce less than. Nawa less than shi kuma 100, sai mu ce less than 100, sai mu sa rufe quotation ɗinmu, sai mu rufe bracket ɗinmu, sai mu sa enter. To mun sa ba daidai ba, single bracket quote muka sa ana, sai mu haka, sai mu sa enter. Kun ga ya ba mu 160. So wannan adding kenan. So a nan magana ake ta filin kenan gaba ɗaya idan muka kalla. Wannan numbers ne ga suna aka bamu 100, ita ce kamar adding kenan, aka ce wannan plus wannan shine zai baka wannan. To nan very simple ne, kawai adding din numbers din zaka yi, yadda zaka yi sai ka danna wannan abin kai dragging zuwa ƙasa. Kun ga ya bamu 50 plus 60 is 110, 50 plus 70 is 120. A nan ƙasa shi kuma akwai na ƙasa, tunda wani zai iya tambaye to ai can sama aka yi wannan na ƙasa fa, to shi ma gashi sun bada, za ka yi dragging from here to here, shi ma zai baka automatic wayannan numbers din. So nan kuma sai suka ce ga wani ɗan extra credit, click and drag to select these 4 cells and then press Ctrl D kaza. It's a shortcut. So idan ka hau kan nan gurin sai kai highlighting haka duka, bayan kai highlighting sai ka danna Ctrl D, shi kuma zai kawo maka shi automatic. Wannan shi ake cewa fill. So nan da muke gani shi muke cewa split.
misali na an baka rob data mun kalla wannan data ce ta sunayen mutane, iya email kawai aka bada nancy.smith@contoso.com. so kun ga Nancy aka sa da Smith. So nan duk lokacin da ka fara rubuta andi ɗinka akwai pop-up da zai fito, amma not all the time wannan pop-up ɗin yake fitowa da za ka danna enter, amma duk lokacin da ka gan shi ya fito za ka iya danna enter automatically, sannan zai ɗauke ka ya saka maka sunayen automatic kawai ba tare da ka sha wahala ba. So amma idan bai fito ba akwai hanya da za mu bi wanda zai fito automatically gaba ɗaya, sai mu deleting wannan, sai mu zo kan wannan Nancy ɗin, za mu zo nan sama in muka kalla ga fill, in muka danna fill za mu ga flash fill, muna danna automatic sunayen mu gashi duk sun fito. Shi ma kan Smith idan muka zo muka danna za mu ga me flash fill, shi ma automatic sun fito. So wannan yana nuna maka ko row ya kai miliyan da sauransu za ka iya yin haka. So next time insha Allah idan muka zo mu ga magana akan transport, sort and filter da kuma table. Thank you.